Подивіться, Путін же ж показував документ, за результатом білоруських перемовин, африканській делегації він це демонстрував, де, як він стверджує, прописаний проєкт мирної угоди з Україною. І на цей документ начебто було парафійовано в Стамбулі. Називався цей документ «Угода про постійний нейтралітет України і гарантії безпеки». Путін казав, що там було 18 статей. І, як він сказав, я зацитую, «все прописано від бойової техніки до особового складу Збройних сил України». І він сказав, що стоїть підпис керівника делегації. Так Путін стверджував. Чомусь він не оприлюднив цей документ. Ви звернули увагу? Так. Як ви думаєте, чому? Якщо б в нього був документ, він би оприлюднив же ж? Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації яка була? Мета російської делегації була, на мій погляд, показати, вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це було найбільше для них справа, щоб вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну, фактично, ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки, типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла. Чому Україна не погодилася на цей пункт? Ну, по-перше, для того, щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри, і не було, і немає росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну, ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені, бо вони зайшли насправді не підготовлені до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є 100% впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того, коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати. The first time that a senior Ukrainian official has come out and shared those details. And this comes at a time when in many publications around the world and from officials, from senior officials in Europe, in America, we're hearing the word peace negotiations, the words peace negotiations more and more, something that seemingly was anathema at the start of 2023, when there were these hopes that Ukraine could achieve victory through military means. At this point, it is important to mention that peace negotiations with Russia are banned by law, a decree signed by Zelensky himself. Nevertheless, this is a critical admission, perhaps a turning point, because many Ukrainians who have lost relatives, who have lost loved ones, who have been forced to flee, the hundreds of thousands of men who are abroad in Europe, in Russia, all over the world, trying to dodge the draft in Ukraine, the mobilization, they will ask the question, well, if it was that simple, was it worth it? Was it worth it continuing with the war, condemning hundreds of thousands to death when all that Zelensky had to do was sign a peace agreement guaranteeing neutrality?
Why did the negotiations break down in March 2022? Because the U.S. stopped Ukraine from agreeing with Russia on neutrality. How do we know that? Because I know it because people have told me that were involved in the negotiations, but I also know it because Naftali Bennett, who was an informal mediator, happened to blurt it out in an interview, which is quite fascinating to look at, because it's a little weird how just open he talks. He says, yeah, we were reaching an agreement. We were in the 7th draft. They were about to sign. Then the United States came in and stopped it. And by the way, you know why he says they stopped it? Because, well, I disagreed, Bennett says, but, you know, they wanted to look tough to China. Are you kidding? This is a war not even about Ukraine. It's about China, and not even about China, but about looking tough to China.